Ma'am, good morning. Good morning. Congratulations, ma'am, that you are academian leader for SSMRV College. So we are very, very happy to see you here, ma'am. Thank you so much. Thank you. And we are also happy to receive you all here and also invite me for this podcast. Thank you. Ma'am, as soon as you came here, so what are the things you expected and what are the things you wanted to try to change, or how it is going, ma'am? SSMRV is having his own legacy. Almost 40 decades. 4 decades that you can correct it. So 4 decades of legacy we have here, and the culture and other things. It is trusted from the trust. So when you see that, it's a trust as by name, but as a practice also. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ, how to handle the children, everything is so fantastic here. So for the past 22 years, I have been into this academics, and this is one institution where I've been able to see that trust culture to the optimum level. So I felt this particular culture has to be imbibed by other academic institutions as well. True. So hange they are able to bring it, that culture here. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ they have that affinity to the institutions like so much. I mean, just now you would have met 2004 alumni people coming in, offering in the service and so on. So adu I felt very good here. Change ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, present students different mindset ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Maybe they are all waiting for a very good mentor. So a mentor ಈ ತರ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, I think they will be able to also come out of the present situation, because distractions are more and so on for them. Right kind of mentorship ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, I think they will be in line. So that's what I felt, and the small change is necessary, and with that everything will be fine. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಜೆಷನ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮ್ಯಾಮ್? ನಾವು ಯೂಶಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಟಿ ವಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಅದೆರಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, she always says that, amma ivaga neenu 80% ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು, it is too good for a children. Why? Because they have been distracted to so many things. ಇವಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ರೆ, they are getting 95% ಅಂತಂದ್ರೆ, that's not a big thing. If a person with all the distractions, all the what do you call it is, ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನೋ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ 10 ಡ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್. In the situation, if the children are able to get 80%, that's a big thing. That's what I also felt, the same thing. Yes, what she says is correct only. Because one example ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, even I put myself into test. ಏನಂದ್ರೆ, I'm a bookworm, completely into the books. ಯಾವ ಥರದ್ದಾದ್ರೂ ಬುಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಓದಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥದ್ದಿರೋವಾಗ, can I put myself into a distraction of the TV, web series? I put myself into test. ಮಾಡೋವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಐ ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಬುಕ್ ಅಗೈನ್. ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ನ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ 10 pages ಆಲ್ಸೋ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾಲ್ಟ್. It is that we have to give them what is that other interesting things are there apart from that. Overloading of the information will not be helping them. That also we have to tell them. If we are able to give that knowledge, I think they will be able to get slightly better from the distractions to the real things. That's what I feel. When you said bookworms andaga, what type of a books would you prefer, ma'am? Political athwa something spiritual? Both. Actually political ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನನಗೆ. So spiritual, mythological novels I read, autobiography I read. So many things I read.
ಇವಾಗ ಅಮಿಶ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ and I love his. Ma'am, if you were not a career leader, what would have been your option, or what would have you would have taken up? Or this career was your academic, towards your academic was accidental, or you planned that you wanted this? ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀ ಪುಷ್ ಮೀ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ HR, and I was also into computer science and other stuff. So coordinator age I was there, and I was teaching computer science to many people. And also one interesting thing is my first job I got it in Jaya TV as a coordinator of the complete program coordinationship. ಅದು ಅವಾಗ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. So I would have been in the industry if I had not been in academics. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಳ್ಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ವೇಸ್. ಎಸ್. I have one question. Like, there is a tagline called BOMB every time whenever we speak about you. What is it, ma'am? It's build, operate, move to build another story. Can you come back again, ma'am? Build, operate, move to build another story. Okay. So I like this concept because of my value system. My value system says every 3 years once you have to change your role. Okay. ಅಂದರೆ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ 3 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ 24 years, 9 different roles I am into. This is my ninth role. ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ರೋಲ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Okay. So this is one thing which I have learned it from my academic mentor. He was like that only. He is like that only now also. So in his conversation when we had it in my earlier career, the academics, he told me this: I never stay for more than 3 years in an organization. If I'm staying, it should be another role in the same organization. Then I said, okay, this is best suiting me because I am like that only. I am very, what do you call it as? I cannot stay in a place. I cannot take the subject for twice. Like that I am. I need new things in my life. So I thought this is best. So BOMB is my tagline. Super, ma'am. This 3 years is a really very good period actually. Like 1 year you are learning. I mean, what is your position? What is your role? The second is implementing is too good. And the third is like you're just looking out for some upgrading yourself. But nowadays the children are, every 3 months they keep changing their jobs. So, I mean, what would be your advice on that? See, actually 3 months, 6 months, ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. If they are been asking for anything like contract, they will not join the company. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟುನೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಇವತ್ತು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಝೂಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೋ ಅಂತ ಒಂದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 10% ಹೈಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ 12 months for the next hike. So that is why they are shifting. But resume nalli is it good or bad in a resume? As you said that you were in a HR. Yes, so yes. what is your advice on that? But resume nalli nodidre he or she is like this ಅನ್ನೋದು clear ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Any HR. Now this person after training will leave the job. ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ by seeing the resume itself. They will not take. How will they take with that type of person? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು 2 years ಗಿರಿ, ನಾಟ್ 3 years like me. Your value can be for 2 years. Correct. At least 2 At years least they can learn something in that. Learn something. If you are implementing something, that good thing you can take it to the next organization of yours. ಅದು ಇಲ್ದಿರ 6 months ಒಳಗೆ ಹೋದ ಅಂದರೆ track record will be very bad, so that you will not be able to grow in your career. Very true. So I tell this only to them.
As a parent, I mean, what would be your advice for your children? Okay. My own children and also the for the extended children, both yes. ways. ಓಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿರೋರಾಗಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ದಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ರೀಡ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಒಬ್ರು ಇರ್ತೀರಾ, ಆ ವರ್ಡ್ನ that is the one learning you have got it in that day. Today you are there with me, I might be asking so many questions about you. That's a new thing for me. I wouldn't have known about you. That's a learning I got it from you. Likewise, in a day you please learn one new thing. At the end of the day, malkolak munche aduvargu ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು I didn't learn anything, just take that and you read that one new word and then start using it the other day, next day. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 365 ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ 365 ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 minutes we will have one conversation with the next person. He or she might be a scientist, philanthropist or somebody who is a teacher in a school level. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ದೆನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ದಿರ ನೀವ್ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂಥರ ಈಸಿನೆಸ್ ಮೊಬೈಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಅಷ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 yearsನಲ್ಲಿ 3650 new things. If they have it, they will be able to have that 5 minutes conversation with the next person. I advise the same thing to the children. Very yes. nice. Simple thing, but it is very effective according to me. So I can speak with anybody. Airline nalli hodre I will be the most happiest person. Ellarunna they will be thinking ayo travel anta, but I will be the most happiest person because I will not know who will be the next person sitting next to me, so that I can crack the conversation. So I always will be looking for that newness and I'll be learning that. Very nice. Yes. Ma'am, iduvargu nandayitu. I will ask you some questions so that I will also come to know, others also will come to know about you. Sure, ma'am. Please go ahead. Yeah. You have a wonderful son. He is residing in London and he takes care of your operations of your company as well. Dr. Mithilesh, through him you have also taken the entrepreneurship role. Mom son due idu heng work aitu, how it started all? Ma'am, it's a very big story. Actually, I was working, but I just started as a hobby. ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಮಾಮ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್. ಆವಾಗಿಂದಾನೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಒನ್. ಅದು ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ವೇರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಐ ಗೋ ಟು ದಿ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರು ಆಸ್ ಮೈ ಸನ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಐ ನೆವರ್ ಹೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ, ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯುಮಿಲೇಟೆಡ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. So he understood what is my nature and what leadership skills I have. He understood and we always compliment each other. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ವಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದು. It was a very, very casual thing. Like Mithilesh, once he finished the engineering, then he went abroad for studies. So once that is done, then he had a very good mentor who pushed him to PhD and postdoctoral everything. Yenge adruno he has to start his career, isn't it? He has to work ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಇದು he has to work for someone else? That was a big question. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಓವರ್ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ವೆನ್ ವಿ ವೆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯೂಶಲಿ ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ, MNC ಕಂಪನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್.
ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ಇದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, he will do the presentation. If it is good, he will take the applause. If it is goofed up, he will come and fire you. This is the only thing going to happen. So nobody will recognize Dr. Mithilesh. So you work for a startup, you understand, you don't even take a salary from him. By God's grace, like, we are okay. So you don't have to take, look after us. ಸೊ ನೀನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಕಲ್ಕೊ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಆಸ್ ಅ ಮದರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ ಈ ಸೆಡ್, ಅಮ್ಮ, ಲೈಕ್, ವೈ ನಾಟ್ ನಾವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ನಾವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮ? ಲೈಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಲೈಕ್, ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಯರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್, ನೋ ಬಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ in our family, he is the first engineering student, so we didn't have any kind of clues or mentor for us to take to the next level. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕಮ್ಮ, ಲೈಕ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ನೀನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಮೀ, ಟುಗೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್, ಲೈಕ್, ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್, my dream come true. I should really thank him for all this. Oh, very nice. Beautiful, actually. Good, very nice. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ? ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಲೈಕ್, ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಲೈಕ್, ನನಗೆ ಬಂದು, ಲೈಕ್, ಐ ಶುಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಂಕರ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಲೈಕ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೂವಿ, ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಕ್ರೀಮಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಲವ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್, ಐ ಲವ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಈವನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮರ್ಮರ್ ಅ ಸಾಂಗ್. They say, oh, you have gone into something bad, only studies. So they were giving more importance for studying. Yeah, of course, it is a very good, and for a woman, they're supporting that much for studies. I do appreciate, but the other side is, like, I wanted to be very jovial, wanted, something like the other side. ಅದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ರೆಗ್ರೆಟ್ ಇವನು ಇದೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. And I should thank my husband also, like, whatever we decide, he was supporting us, okay, as long as it is not into something bad and you are going to train someone for the best and you are going to give back to the society, is very good anta ಹೇಳಿದ್ರು. our support in the, like, I'm doing. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಯು ಸೆಡ್, ನೋ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯು ಹವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ? ಮ್ಯಾಮ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಏನ್ ನೀಡಿಡ್ ದಿ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ISRO ಇರಲಿ, DRDO, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದೀವಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್, ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. That also could be, like, whatever was available in the website, mail ge kalsirಬಹುದು. So hangage we did not get. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅದು ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇರಲಿ, ರೈಸ್ ಇರಲಿ, ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಈವನ್ ದೇ ಸೇ ಪಾರ್ವತಿ ಮೇಡ್ ಗಣೇಶ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾತ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು.
ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂತಾನೆ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಫೈಲ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ರಿಯಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ to understand what is IPR, why we should fail, why should file the patent ಅಂತ But not only in India, I think you have gone beyond India also. Yeah, beyond India also we can file. How many countries you have thought about taking the students in? I think you have gone to Thailand. Thailand and other internship things ಗೆ is for the internship, ma'am. Patent filing is for US, UK. ಎಲ್ಲ country, whichever country they want, we can file that ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅವರು ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. But students wise you have gone beyond India ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 month ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ. ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ 1 month is not at all sufficient for the student and it is not going to give them the value added for their resume. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿ ಮೇಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ 3 months ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ 3 months ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ದ ಮೆಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಮ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ದೇ ನೀಡ್. 1 week ಮಾತ್ರ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ಗೋ and they can do the presentation there, meet their mentor and come back. That gives them a really a value added benefits to the student as well as to the professors who are guiding them and to the institution. So we go along with the NAC. So this helps them. Recently the students had gone to Thailand. Last week they had gone to Malaysia, Satyabama Institute and Sairam Engineering College. Nearly 25 students have gone, ma'am, and 3 professors along with them. Very nice, ma'am. Very nice. Handholding is a very important thing. Actually. Yes, actually the student. So they understand the other countries' culture and they know how to present their, give the presentation. And then whenever they ask the questions, they are able to understand. If you have seen now, one example is SRM. This is the 5th consecutive years we are doing with them for the internship. Initially, they also had, whether the students can talk to the foreigners, but it did not happen, ma'am. They were very cool and very understanding. They were able to talk to the mentors there and learn. We had taken them to Poland, Belgium, any place, Dubai. Very nice. We can take them to anywhere, ma'am. Good. Depending upon the institution's timing and financial support. Very nice. Ma'am, as we were talking, like I just wanted to know throughout your career, like which is a special moment you wanted to share with our audience? ಎರಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಜಯ ಟಿ ವಿ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಇರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಜಯ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಬೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಬಂಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಮೇಡಮ್ ಬಂದರು, ಆವಾಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆವಾಗ 21 years. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಸಿ. ಅದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸ್. ಎರಡು ಯಾವ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಲಿಮ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಫಿಲಿಮ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ತೊಗೊಳ್ಳ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್. ಮೈಟ್ ಬಿ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೋಲ್ ಕರೆದಿದ್ರು ಅದೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾಲ್. ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಆಗದಿರ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನೈಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ರೆಗ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೆಗ್ರೆಟ್ಸ್? ತುಂಬ ದಿವಸ ಇವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಐ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ 12th ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅದು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಒಂದು ಬಂದು ಅಣ್ಣಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು PhD ಟೆಕ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ದೋ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅದೊಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು,
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ US ಸೆಟಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲಾನು, ಬಟ್ ಐ ಕುಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರಿಗ್ರೆಟ್, ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೀನಿ. 20 years ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತರ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್. Seriously, ma'am, you look like that. Nobody can say that you are academian, leader. You look like a student. Ayo, thank you so much. So might be because of that, I suppose. So because you are always surrounded by the Yeah. students, and you still look like a student. So very happy to be with you, ma'am, today. Thank you. Thank you Same. so much. Same here. And for your time. Thank you so much, ma'am. and it was nice to interact with you all this time. And thank you for coming here and Yes, asking ma'am. me. It was a long time, this one, ma'am. We wanted to have a good chat with you. Thank you for your Thank time. you. Thank and you so then much. Thank you. Thank you. Thank you so much.